Hello children, let us continue with word problems. In today's session, we'll look at some of the word problems that are given in your textbook. So we saw that word problems are problems that are given in the form of statements. So first we have to read the statement, understand, and then find the mathematical operation that is to be applied. So 70 children are playing some games. The first game needs teams of two. So, ഇത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഒന്നിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ്. 30 children are playing some games. The first game needs teams of 2. The second game needs teams of 5. The third game needs teams of 10. How many teams play in each game? So, it is a mix of 3 questions. So, 30 children 2 member each ആണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ how many teams can you find from 30 children? There are 30 children and in a team there are 2 members. So if there are 2 members in a team, how many teams can you find? That's the first question. അതായത് 30 children ഉണ്ട്. 30 childrenനെ 2 teams ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ടീംസ് കിട്ടും? So here you are given the total number of children and the number of teams it has to be group 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ്? ഡിവിഷൻ ആണ് അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ചെയ്യണം. ഫോർ ദിസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? 2 ഇൻറ്റു എത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് 30 കിട്ടും എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ബട്ട് വി ഹാവ് ലേൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾസ് ഓൺലി അപ് ടു 2 tens are 20 അല്ലേ? 2 into 10 20 ആണ് എന്ന് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് വി സോ ദാറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ 2 ഇസ് സെയിം ആസ് സ്കിപ്പ് കൗണ്ടിങ് ബൈ 2. അപ്പോൾ 20 കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ടൈംസ് കൗണ്ട് ചെയ്താൽ 30 കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം. സോ സ്കിപ്പ് കൗണ്ടിങ് ബൈ 2 ചെയ്താൽ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. So when we do skip counting by 2, 30 എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. You can see when you do skip counting by 2, this is same as the these are multiples of 2. ഇത് തന്നെയാണ് 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 six are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 2 nines are 18, 2 tens are 20. So this is 2 11s, 2 11s are 22, 2 12s are 24, 2 13s are 26, 2 14s are 28, 2 15s are 30. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു എത്ര ചെയ്താൽ 30 കിട്ടും? 2 ഇൻറ്റു 15 ചെയ്താൽ 30 കിട്ടും. 2 ഇൻറ്റു 15 ചെയ്താൽ 30 കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് 30 ചിൽഡ്രനെ 2ൻ്റെ ടീംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് 15 ടീംസ്. ഒരു ടീമിൽ 2 ചിൽഡ്രൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എത്ര ടീംസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും? 15 ടീംസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now the second and third question becomes easy അല്ലേ? 30 children ഒരു ടീമിൽ 5 children ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ how many teams? For that what we do is 5 into എത്ര ചെയ്താൽ 30 കിട്ടും എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. We are doing division. 30 divided by 5 ആണ് ചെയ്യണത്. So because the total number of children are given and the number of groups into number of members in each group is given, we have to find the total number of groups അല്ലേ? അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിനെ എത്രയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷൻ ആണ്. വി നോ 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 6 are 30. So 5 into 6 ആണ് 30. So the number of teams this can be divided into is 6.
Similarly, coming to this, the third game needs teams of 10. So 30 children 10 children ഉള്ള ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? 10 ഇൻറ്റു എത്ര ചെയ്താൽ 30 കിട്ടും എന്ന് നോക്കണം. 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30. So we get 3 teams with 10 children each. 3 teams with 10 children each. So I hope this is clear. Now moving forward, look at your answer when you divide by 5. When do you get an odd number answer? When do you get an even number answer? So നമുക്ക് 5 divided by 5 ചെയ്ത് നോക്കാം. 5 divided by 5 എത്രയാണ്? 1 ആണ്. 10 divided by 5 GM. When we do 10 divided by 5, the answer is 2. Now 15 divided by 5 ചെയ്താലോ? 15 divided by 5 ചെയ്താല് we get the answer is 3. Now 20 divided by 5, the answer is 4. 20 divided by 5 ചെയ്താല് answer is 4. Now when do you get an odd number answer? See, 5നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ odd number കിട്ടി. 15 divided by 5 ചെയ്തപ്പോൾ odd number കിട്ടി. Now 25 divided by 5 will be 5. So again we get an odd number. Well, when you look at the dividends, ഇതിന് പറയുന്നത് dividend എന്നാണ്. When you look at the dividends, when the dividend is an odd number, ഇല്ലെങ്കിൽ we know 5ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് പ്ലേസിൽ 5 അല്ലെങ്കിൽ 0 മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ വൺസ് പ്ലേസിൽ 5 വരുമ്പോൾ the answer is the quotient is always odd. When the dividend is odd, the quotient is also odd. When the dividend is even, the quotient is even. 10 even number ആണ്, 20 even number ആണ്. Now 30 divided by 5 ചെയ്താൽ 6 കിട്ടും. is an even number. 6 even number ആണ് അല്ലേ? So ഡിവിഡൻഡ് ഈവൺ നമ്പർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൺ മൾട്ടിപ്പിൾസിനെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 5ന്റെ ഈവൺ മൾട്ടിപ്പിൾസിനെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ദ കോഷ്യന്റ് ഇസ് ഈവൺ ആൻഡ് ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 5നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ദ കോഷ്യന്റ് ഇസ് ഓഡ്. Explain why. If I explain it in a video, this will be really confusing to you. So when the explanation as to why this is so, I'll give when we meet in person. So I hope at least this much is clear to all of you. അതായത് even multiples of 5നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ we get even number as quotient. odd numbersനെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ we get odd numbers as quotient. Yeah. Now moving forward, write and solve the number sentences. Do you need to multiply or divide? 5 children can sit on a bench. How many benches are needed for 30 children? 5 children can sit on a bench. How many benches are needed for 30 children? Here we are given total number of children and number of children in a bench. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അഡീഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ ഡിവിഷൻ ആണോ? ടോട്ടൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ മെനി എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഡിവൈഡ് അല്ലേ? സോ 30 number of children who can sit, number of benches needed, 30 divided by 5. 30 divided by 5 is equal to 6. 6 into 5 ആണ് 30. So 30 divided by 5 is equal to 6. Now 10 children have 5 marbles each. 10 children have 5 marbles each. You are given the number of children and number of marbles each have. How many marbles do they have all together? So ഒരാളുടെ 5 marbles ഉണ്ട്, അങ്ങനെ 10 children ഉണ്ട്. Together how many do they have? 1 തന്നിട്ടുണ്ട്, 1 ചൈൽഡിൻ്റെ കയ്യിൽ 5 marble ഉണ്ട്, 10 childrenൻ്റെ കയ്യിൽ എത്രയുണ്ട് എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ. 1 തന്നിട്ടുണ്ട്, മെനി ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need to multiply അല്ലേ? So 10 into 5, 10 into 5 എത്രയാണ്? 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30, 10 fours are 40, 10 fives are 50. So total marbles they have together is
50 marbles. So that is all about word problems. Please go through the video, children. In case if you have any doubts, please do post it in the stream. That's all for today. Thank you and take care.